На малых колоколах можно исполнять рисунки, как и на средних колоколах. Smaller bells could do the pattern of the middle bells. Например, я сейчас сыграю рисунок, в котором будут включены различные элементы звона, малые колокола. For example, I'll include different patterns И 16, of the и 8, middle bells, different rhythm of the 16th, the 8th, which is quarrel, the semi-quaver, quaver, farschlag. Но в то же время каждый удар будет прочувствоваться как отдельный элемент какого-то рисунка, мелодии. At the same time, you could clearly see, you would be able to clearly see the pattern of each style. Slow motion.